Hi. We work energy theorem, translational motion already condu. Alright, now we'll do the same thing in the case of rotational motion. Okay, translation, work energy theorem and rotational motion. So motion might involve rotation as well as translation. Alright, so we are discussing the general case. Okay, so we are already familiar with the work energy theorem. The work energy theorem for a particle states that the total work done by all the forces, alright, total work done by the vector sum of all the forces acting on a particle appears as the change in kinetic energy of that particle. It appears as the change in kinetic energy of that particle. Okay, അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ, alright, പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ, അതാണ് WBA. Alright, WBA is the work done for work done in taking the particle from A to B. Alright, KB is the kinetic energy at point B, Ka is the kinetic energy at point A. Right, so this change in kinetic energy, the work done, alright, appears as the change in kinetic energy. But dissipative forces ആണെങ്കിൽ work done negative in the sense that the kinetic energy would decrease. Okay, alright, so if ഇവിടെ WBA എന്ന് പറയുന്നത് work done ആണ്. It's the work done in taking the particle from RA vector to RB vector, alright, point A to point B. Okay, so that's F vector dot dr vector. Work done in the definition ഇതാണ്. You take the entire trajectory, divide it up into small lengths, alright, small what do you say, small displacements, dr vector, okay, infinitesimal displacements. Find F vector dot dr vector for each of these segments, and then you add all of them up. Alright, so when you take the infinitesimal limit, this addition, the summation becomes an integration. We have already discussed how we came about this equation. Alright, so this is the work done. This is work done in the expression. This is the work done along a path. Alright, we call this as a line integral and all that. Okay, alright, so now we can generalize this for a rigid body. Alright, we are going to generalize this theorem for a rigid body and show that the work energy theorem divides naturally into two parts, one dealing with translation and other one dealing with rotational energy. Okay, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ജനറൽ മൂവ്മെന്റ്, റിജിഡ് ബോഡിയുടെ ജനറൽ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനും റൊട്ടേഷനും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ കഴിയും. Right, it makes a convenient formulation of the problem. Alright, so it is very convenient that we can actually separate translation from rotation and treat them as independent. Okay, we can treat them independently or we can treat them separately. We can solve them separately. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ പാർട്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് എനർജി തിയറം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ നമുക്കറിയാം. വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ, ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്, അതായത് റിജിഡ് ബോഡി മൂവ്സ് ആസ് ഇഫ് ദ എൻറ്റയർ മാസ് ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിജിഡ് ബോഡിയെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എം എന്നുള്ള മാസ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട്, ഓക്കെ, സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഈ മാസ് എല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. Okay, so then the Newton's equation is F vector is equal to md square r vector by dt square. R vector എന്ന് പറയുന്നത് center of mass ന്റെ position vector ആണ്. Okay, now this dr by dt is v vector, so we can write this as m dv vector by dt. Okay, now the work done when the center of mass is displaced, alright, dr vector is equal to v vector dt. Alright, നമുക്കറിയാം v എന്നുള്ള velocity ആണെങ്കിൽ dr vector is equal to v vector dt. So if it is displaced by an amount dr vector, okay, then the work done is F vector dot dr vector. Alright, that is m dv by dt dot dr vector. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ dr vector നെ v vector dot dt എന്ന് എഴുതും. Okay, this is the trick that we are familiar with by now. Now this you can immediately write as derivative of half mv square. Okay, again we have already seen this in our previous classes, so I don't explain this. You can check. Alright, this can be written as the derivative of half mv square. Now integrating, alright, നമുക്ക് right hand side ലുള്ള d of half mv square എന്നുള്ളതാണ്. d of half mv square. When you integrate this, you get half mv square. You get half mv square, and then you have to apply the limits a to b. Okay, അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് half mvb square minus half mva square എന്ന് പറയുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് the total work done along this path. Okay, ra vector എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് rb വെക്ടറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള total work done ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. Alright, so you see that the total work done during translational motion is equal to the change in kinetic energy. Right, it's the same thing. Alright, okay, so translational part we are already familiar with. Let's look at the rotational kinetic energy. Okay, rotational kinetic energy. The equation of motion for fixed axis rotation around the center of mass. So, we equation of motion already എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Alright, we have seen these equations and the analogy between Newton's second law and this equation. Tau 0 is equal to I0 alpha. Okay, അവിടെ മാസിന് പകരം ഇവിടെ വരുന്നത് moment of inertia about the center of mass അല്ലെങ്കിൽ moment of inertia about the axis of rotation.
all right, passing through the center of mass. So tau 0 is equal to I0 alpha. Alpha is the angular acceleration. You can write as d omega by dt. So you get tau 0 is equal to I0 d omega by dt. Okay. All right. In this, let's talk about an angular displacement theta. So for a small angular displacement d theta, all right, for a small angular displacement d theta, the work done is torque multiplied by angular displacement. Okay, just like the work done in the case of translational motion is f dx. Okay, in case it is tau 0 d theta. Okay, then work done by the torque. Okay, so this can be written as I0 d omega by dt omega dt. All right, I0 d omega by dt omega dt. Okay, d omega by dt omega dt എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് I0 omega d omega by dt എന്ന് എഴുതാം. Sorry, I0 omega d omega എന്ന് എഴുതാം. All right, you can write it as I0 omega d omega. Now we can easily write this as half I0 omega square. കാരണം ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you see that this is equal to half 2I0 omega d omega. Alright, so that gives you I0 omega d omega. That's exactly what we have here. So tau 0 d theta can be written as d of half I0 omega square. Now you integrate this from theta a to theta b. Alright, these are the two angular positions. Alright, and the initial orientation is the final orientation. So theta a to theta b, tau 0 d theta is equal to, when you integrate this is the derivative inside an integration. Alright, so that simply becomes half I0 omega square between, okay, the point A and point B. Okay, limits apply there, but it is half I0 omega B square minus half I0 omega A square. Okay, omega B is the angular velocity at the point theta B, and omega A is the angular speed at this point theta A. Right, so it's exactly analogous, right? So we don't have to worry too much. It's exactly analogous to the case of translational motion. Okay, now what is this? This is the total work done by the applied torque. This is the total work done by the applied torque. അതുകൊണ്ട് ജനറൽ വർക്ക് എനർജി തിയറം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കെ ബി മൈനസ് കെ എ ഇസ് ടു ഡബ്ല്യു ബി എ. ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ബോഡി. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടോർക്ക് അതിന്റെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഡബ്ല്യു ബി എ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ change in the total kinetic energy. All right, half mv square plus half I0 omega square. The kinetic energy scalar quantity, we just add them up to get the total kinetic energy. All right, so and we see that the work energy theorem again, okay, നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് റൊട്ടേഷണൽ മോഷന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. All right, so we see that the work energy theorem is composed of two independent theorems, one for translation and one for rotation. In many problems, these theorems can be applied separately, and this is very convenient. അപ്പോൾ ഇതാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷന്റെ കേസിലുള്ള അല്ലെ റൊട്ടേഷണലും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിന്റെ കേസിലുള്ള വർക്ക് എനർജി തിയറം. Now we can go into an example. A drum rolling down a plane. Okay, energy method. Now, drum rolling down a plane already force method ഉപയോഗിച്ച് calculate ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Okay, we have already studied, we have already analyzed this problem. We'll analyze the same problem in the energy method. Alright, ഈ work energy theory ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ problem നമുക്ക് analyze ചെയ്യാം. Okay, again നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ we consider a uniform drum of radius small b, mass m, weight w is equal to mg, and moment of inertia I0 is equal to mb square divided by 2. Okay, ഇതിന്റെ ഡിസ്കിന്റെ ഡ്രമ്മിന്റെ moment of inertia തന്നിട്ട് it's half mb square. Alright, it's on a plane of angle beta, അതായത് horizontal direction ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണ്. Alright, it's on an inclined plane. It's on an inclined plane. So you have got a drum like this on an inclined plane, moving like that. Alright, moving like that. So the drum starts from rest and rolls without slipping. Alright, initial condition തന്നിട്ടുണ്ട്, it starts from rest. Initial velocity 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. Alright, so drum starts from rest and rolls without slipping. Okay, again there's another constraint given, there's another condition given here. It rolls without slipping. It rolls without slipping. അപ്പോൾ ഈ condition നമുക്ക് incorporate ചെയ്യാൻ അറിയാം. We have already solved problems involving rolling without slipping. Alright, so we know how to incorporate this particular constraint. What's the question? Find the speed v of its center of mass after it has descended a height h. Okay, after it has descended a height h. Okay, but the initial height idana. Let's say that it has reached here now. All right, അപ്പോൾ ഇത് descend ചെയ്ത height എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. All right, so this is the initial height. All right, അപ്പോൾ initial ഈ ലൈനിലാണുള്ളത് initially. All right, finally it has descended to this point. അപ്പോൾ ഈ height ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. All right, this is the height that we need to calculate, and we'll do it using the work energy theorem.
ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി തിയറം, സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് എനർജി തിയറം ആദ്യം എഴുതാം. റൈറ്റ്, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ഡി ആർ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി തിയറം. റൈറ്റ്, so this is the starting statement, or this is the statement for work energy theorem. The work done when you move a particle from point A to point B is equal to half mvb square minus half mva square. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്, ഇത് മൂവ് ചെയ്ത ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എൽ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. വി ഹാവ് ഡിനോട്ടഡ് ഇറ്റ് ആസ് എൽ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ഡി ആർ വെക്ടർ ആണ്. എഫ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ഡി ആർ വെക്ടർ ആണ്. അതായത് ഈ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ഓൺലി ദോസ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡി ആർ വെക്ടർ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ കോമ്പണൻസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എഫ് ഡി ആർ കോസ് തീറ്റ. Okay, or this is f cos theta dr. F cos theta are what is it? It's a component of force along the direction of displacement. It's a component of force along the direction of displacement. Okay, അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ കോമ്പണൻസ്, ഡയറക്ഷന്റെ അല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ കോമ്പണൻസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. Alright, so just by looking at this we see that the component of force in the direction of displacement is w sine beta minus f. All right, it's easy to see this. Okay, അതായത് it's going like this. Let's just magnify it a little bit. All right, ഈ ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണ്. This angle is beta. All right, ഈ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. Okay, there's a normal force here. There's a normal force here. Okay, this is acting upwards, which keeps it on the inclined plane. Okay, normal force. This is the direction of n. Okay, so normal force by its very nature, it's perpendicular to this inclined plane. Okay, inclined plane perpendicular ആണ്. Okay, there's also a force due to gravity. ഇതിനെ നമ്മൾ weight എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that just acts straight downwards on the center of mass. Okay, അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ 90 ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിളും 90 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണ്. ഈ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ താഴെയുള്ള ലൈനിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനും ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും ബീറ്റ ആയിരിക്കും. Alright, so we have got two lines. We know the angle is beta. Alright, now we have got two other lines, okay, perpendicular to each of these lines. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ബീറ്റ ആയിരിക്കും. Alright, so this angle is actually beta. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ alright, we see that this angle is actually 90 minus beta. Okay, this angle is 90 minus beta. Okay, കാരണം നോർമൽ ഫോഴ്സും ഈ ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി 90 മൈനസ് ബീറ്റ. അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ W എന്നുള്ള ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 മൈനസ് ബീറ്റയാണ്. Okay, so what's the component of W along the direction of displacement? What's the component of W along the direction of displacement? It is W. Okay, that is W cos 90 minus beta. That's equal to W sin beta. Okay, W sin beta. Alright, അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന W sin beta. Okay, ഇനി ഇത് മാത്രമുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? This is not the only force acting. Right? There is a frictional force acting which opposes the motion. Alright, ഈ മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷന് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് W സൈൻ ബീറ്റയുടെ ആക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ആക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ W സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് എഫ്. ഓക്കെ, ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് in the direction of displacement. Okay, displacement direction component ഉള്ള total force എന്ന് പറയുന്നത് W sin beta minus F ആണ്. Right, so that's why we have got W sin beta minus F. Okay, right, and the displacement, again the displacement in the magnitude എന്ന് പറയുന്നത് L ആണ്. That's the distance by which it has traveled. Okay, H എന്നുള്ള descent ചെയ്യാൻ വേണ്ടി travel distance L. Right, അതാണ് ഇവിടെ L എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. This is equal to half mv square. Why half mv square? V is the final velocity. Initial velocity was given to be 0. Okay, initial velocity 0 on the, so we can write this as W sin beta minus F multiplied by L is equal to half mv square. Okay, ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് h ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? What we need to calculate, find is h, alright, or the velocity in terms of h. Alright, so from this picture we see that, okay, from this picture we see that sin beta is equal to h divided by L, or L is equal to h divided by sin beta. Alright, L is equal to h divided by sin beta. So L എന്നുള്ളത് is actually h divided by sin beta. We can make use of this, okay, later on.
So what is L? It is the displacement of the center of mass as the drum descends a height h. Okay, as the drum descends a height h. Now we have got one equation. Let's also write the energy equation for rotational motion. Okay, let's also write the energy equation for rotational motion. All right, so this is integral theta a to theta b tau d theta. Okay, rotational motion കേസിലുള്ള work energy theorem നമ്മൾ എഴുതുന്നത് that's equal to half I0 omega b square minus half I0 omega a square. All right, so this tau we can pull out of the integral. You integrate this d theta between theta b and theta a. Okay, that would give you theta b minus theta a. അപ്പോൾ initial ആയിട്ടുള്ള angle നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. So simply this you can write it as theta. Okay, and this tau you can write it as f multiplied by b. കാരണം ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്കിന് കാരണമാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ്. ആൻഡ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ബി. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ടോ ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ് എഫ് ബി. Okay, so you see that fb theta is equal to half I0 omega square. Right, fb theta is equal to half I0 omega square. Theta is the rotation angle around the center of mass. Alright, അതായത് ടോട്ടൽ എത്രത്തോളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് നൗ വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ്. ഇറ്റ്സ് റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ്. ഇപ്പോൾ റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ദ കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ് ബി തീറ്റ ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ്. ഓക്കെ, ബി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഇസ് ബി, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് തീറ്റ, ഓക്കെ, then b theta is the distance traveled L. Right, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലിപ്പിംഗ് ഇല്ല. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി തീറ്റയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ there is some sort of slipping involved. Okay, so we have explained this earlier. This condition can be written as b theta is equal to L. So you get from here FL is equal to half I0 omega square. All right, so from here you get FL is equal to half I0 omega square. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്? Because we don't like this F. All right, it's an unknown. We don't know the exact nature of this force. We just know that there is a frictional force. Okay, അത് എക്സാക്ട്ലി എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് എഫ് ഫ്രം അവർ ഇനീഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയ വർക്ക് എനർജി തിയറത്തിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രിക്ഷന്റെ ടേംസ്, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ടേം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അവർ എയിം. So we can do that by substituting FL is equal to half I0 omega square. Okay, FL is equal to half I0 omega square. നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സെന്റർ ഓഫ് മാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് എനർജി തിയറം നമ്മൾ എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എഴുതി, അവിടെ നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ബി എന്നും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ്. റൈറ്റ്, അതായത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒമേഗ. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒമേഗ എന്നുള്ള റോളിംഗ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗിന്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. റൈറ്റ്, വി ഹാവ് സീൻ ദിസ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബിക്കംസ് ഹാഫ് I0 വി സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എഫ് എൽ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് അഗൈൻ ഹിയർ. W sin beta minus f L is equal to half mv square. So this you can write as W sin beta L minus FL is equal to half mv square. Okay, all right. അപ്പോൾ ഇവിടെ L sin beta എന്ന് പറയുന്നത് h ആണ് അല്ലേ? From this equation we already had this equation. L sin beta is h, so this becomes WH minus what is FL? We have already found FL here, minus half I0 v square by b square is equal to half mv square. Okay, half m. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Okay, so WH is equal to, we can take to the other side, WH is equal to half നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് I0 divided by b square plus m. Again v square can be taken outside common. All right. Okay, so this is half I0 divided by b square plus m into v square. അതാണ് WH എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now you substitute for I0. We had I0 is equal to half m b square. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ half m b square എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ this b square, sorry, half m b square എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ this b square goes, you get half I0 m. Sorry, I0 എന്നുള്ളതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ half m b square എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Let's write it clearly. This is half m b square. So this b square and b square goes, and what you have is m by 2. Okay, ഇവിടെ m ഉണ്ട്. So this is 1 by 2, m by 2 plus m v square. What is this? This is WH. Okay, now what is W? W is actually mg. That's a weight. That's the force due to gravity. This is, so you get mgh is equal to 3 by 4 mv square. M and m cancels. So you get gh is equal to 3 by 4 v square, or you get v square is equal to, okay, 4 by 3 gh. Okay, v square is equal to 4 by 3 gh.
h. All right. So v is equal to square root of 4 by 3 g h. Okay. അതായത് h എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി തരുന്ന ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 by 3 g h എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. Alright, so that's the answer we have. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓക്കെ, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ W സൈൻ ബീറ്റ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസിയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനുള്ളത്. ഓക്കെ, അതേസമയം ഇവിടെ റൊട്ടേഷണൽ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ദ വർക്ക് ഡൺ, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ബൈ ആൻ എമൗണ്ട് FL. It decreases, the translational energy decreases by an amount FL due to the frictional force. All right, but rotational motion എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the work done by the frictional force is exactly the same. The work done by the frictional force is exactly the same. അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗെയിൻഡ്. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഗെയിൻഡ് ഇൻ ദ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിസിപ്പേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഇവിടെ ഡിസിപ്പേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓൾറൈറ്റ്, ദർ ഇസ് ജസ്റ്റ്, ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് friction simply transforms mechanical energy from one mode to another. Right, friction എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. Alright, so friction in this case does not cause any dissipation. Right? There's no effect on the total work done. Right? So it simply transforms mechanical energy from one mode to another. In this case, it changes it from translational mode to rotational mode. Right? Translational മോഡിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി റൊട്ടേഷണൽ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Right? But slipping ഉണ്ടെങ്കിൽ, right, if there is slipping, then some of the mechanical energy is dissipated as heat. Right? If it's rolling with, if there is some slipping, right, if there is slipping, then this is no longer the case, and then some mechanical energy is dissipated as heat. Right? Because friction ഉള്ളപ്പോൾ heat generate and it loses energy in this. Okay. Alright. So with that, we'll conclude the discussion of work energy theorem in the case of rotational motion. All right, we have discussed the theorem. Okay, it's very similar to what we have already seen, and again the problem divides separates nicely into two parts, one corresponding to translation and the other corresponding to rotation. Okay? And we have solved this example of drum rolling down a plane using this new method. Okay, so we'll conclude with that. Thank you.